Right, ebusuafo for me chiachi obi akwaba e de baba Grace TV so me dis twedi amponyanko pantom. Ebusua obi ho ye mesro be kan ho an wa like na wa comment na wa share ama for so anya bi ahwe. Me so be yenti nyame sure ebusua na onye so akoma so ade. From our breaking news putupuru kase ya beto ya plans ne se sabra no kase de Awukugua ye Eastern regional ye Okomfo Anokye krom. Okomfo na say to opem so e be cha Asantehene ni krom a ohene ye oho says ya na so kan say tinton time one Akuapem eto nkwanta o mapai sisi a onhye na Akuapem hene so bi asibiem onsom Akuapem hene se bi osa yewra na Akuapem hene ebiem wate no ho one ne man na o mate o ho ya sisi a de o kire se eye Awukugua enya independence e de free eye Akuapem ho na nsem no ye beto e boas na edi mu nkomo na bibia ayasodwe but that's the breaking news aba. Yeah, evidence or money and say Awukugua mine say confological much say see ade omoni Akuapem to nkwanta o mapai o made o ho anaso o mate o ho e dey free Akuapem ho ya o nka Akuapem traditional council no e ho epiem na busia asem be bada bi kratai ya ababonten ye Awukugua hene o say the paramount chief of Awukugua or also the president of the Awukugua state traditional council and in sasha say ya watwe e dey akoma ye nana Akuapem hene osi ade yokosi akufu ya otoso mi ense de amamre ene amane siti de abusua enya asem ketu akra na onim se first of all the yewra kata no ansa o kata na de ofidie so no entu se watwe ho okre pompo Awukugua council Akuapem traditional area na se ano ye omo official letterhead and watwe mo hono no na o hwa o se attention the president Akuapem traditional council Akuapem there's a kata Awukugua hene ena o tweda akoma Akuapem wura osi ade yokosi akufu ya wo chim se onka Akuapem ho ebiem na enya asem ko so dey say notice of withdrawal of consent to the Abutrica Accord and the declaration of independence of the state of Awukugua in Okere traditional area ina so wo chim se dey oti o tweka tell na dey kan say oka ama sabi na Akuapem hene yura ate say Abutrica Accord o mebi atwam na no nyina aka bom na oyeye ebra na abakosem no kire se sabre na akomufo etete late ani guanfo ya na omo no wo bepo no so na no nti na no nyina ekofa na so mko sre na ochen na no sabre e ma na ochen ni ani na srafo be ka late ani guanfo e wo ho e mo nyina aka bom kon ya omo di akomufo so no mtimi je answers ni na no achi kon ne ba wiye ebeto wiase saade a na se mo free ochemamu achemabu akwa bebu ani edi nkonim dia ene emunye asasi na monta so na mudi yeso sa accord na course a omu na de omu echi hyiase no se siade Awukugua hene se dabi tikrate wo tweda komo Akuapem hene se dabi Abutrica Accord na ya ka ho an ya somo abedu sabre no ntimi nsomu biem se sia Akuapem ananse Awukugua ye nya ye fa ho di etu de enhwe krata no. Also, we send you warm greetings. We send you warm greetings from the chiefs and the good people of Awukugua in the Okere traditional area. So, almost check out the command Akuapem hene Akuapem wura. Yeah, or the kind of chia PSC every animal war Awukugua any addition Awukugua na the amount animal war Akuapem. And I say, kindly be informed that the great state of Awukugua has taken the irrevocable decision to withdraw its consent to the Abutrica Accord, which undermines Akuapem the privilege to rule, albeit wrongly, as the paramount of Awukugua. It was say, or kama and Akuapem hene na no nyina ate say, sa brede eye Awukugua ye enya man ketwa no. O makọ benkum ya o makọ akọwie say, asem o maka che na Akuapem hene ni Akuapem nyina say, say o mosi gina ye o mosi ne say, gina no nya gina ye a yetimi sesa no. It is irrevocable. So want to revoke some more color chain and no Akuapem. Ya must say na say sa brede on mo Awukugua. Omo nyina akọ benkum say sisia. Wo mo atwe omo ho afri Akuapem. Nyina say omo say Abutrica Accord say na me chichemi a ebre omo akabo mu ekosere na no machimabu akwache bi na oche ne sa bre no. So meka omo no meku emo omo no omo ntimi ndi sabre akomufo na ha omo obepo no so no be ka omo di omo so wie no munya ko benkom se saade a ene na no omo free sabi achemabu akwa bebo ami edi nkonim no
mo ntena kropon na mo ya de hye na mo ni akonya kase ne nyina yɛ nso mo no saa bre no na Abutrica akɔd no ɔmo atwem ho afim yɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ntimi nka Abutrica akɔd no ho biem nti sesi ade ɔmo kyerɛ sɛ Akuapem etena se na sɛ Akuapem ehia ɔmo nyintem sɛ Awukugua enka ho biem san sɛ saa bre ɔmo de ɔmo tumi ɛna ɛba bɛhyɛ ɔmo nyina de ɔmo tumi ɛna ɛbɛma ahɔhɔ sɛ ɔmo kata ɔmo kyerɛ ɔmo de ɔmo tumi na ɛbɛma ahɔhɔ san sɛ ɔmo sɛ saa bre no ɛyɛ akropon ɔmo ate Akuapem akropon sɛ ɔmo na di akonya kase ɔmo fi akyemɛbo akwa ɛna bae nti ɔmo sɛ yɛ mfonso akwa na bae de di kan ɛna afei wɔto aso na ɔsɛ we therefore hereby declare Awukugua as an independent state henceforth to be known as the state of Awukugua. Nti wɔtwe no saa bre deɛ ɔka mo obiara te sɛ ɛnam deɛ si nti no ɔmo ka mo sɛ na te sɛ sesi adeɛ ɛnka sɛ Awukugua aman yɛ ka Akuapem man ho biem na mmom sesi Awukugua aman no ɔmo nya ɔmo fa ho die ɔmo bɛ independent state yɛ sesi a yɛ bɛ address ɔmo sɛ ɔbɛ sɛ ɔka Awukugua aman asɛm a na ɔsɛ ɔbɛka sɛ the state of Awukugua na sɛ ɔmo ade ɔmo de krataa yi ɛyɛ Awukugua aman hene ɛna watwerɛ ɛde akɔma na Akuapem hene na date ɛhyɛ so yɛ 14 July na sɛ na ɔbɛda dɛ ɛna Awukugua aman ne twerɛ krataa yɛ na aba abɔnten asɛmtwerɛfo ina de bi soma mansa nti wɔyɛ krataa yi a ɛyɛ nenye ɔsabarima ɔpese kumdu kunadu yɛ ɔtɔso mienu nenye ɔsabarima ɔpese kumdu kunadu ɔtɔso mienu ɔna yɛ Awukugua aman hene president paramount chief and president of Awukugua State Traditional Council ɛna watwerɛ krataa yi ɛde akɔma yɛ na Akuapem man hene ɛyɛ ɔsɛ adeɛ yɛ ɔkwasi akufo sɛ saa abere deɛ wɔn ate ɔmo wɔn ntumi ɛntoa so ɛnsum biem sɛdeɛ siteɛ na wohwɛ ɔmo krataa no mu nkyerɛkyerɛ mu ne adeɛ krataa ka ho na ɔmo kyerɛ sɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ ahasa nie ɛna Abutrica akɔd no akɔ so na saa mfinhyia ahasa ne akyerɛ nyinaa yi wɔn akɔ so a na wɔn asom ɛyɛ Akuapem man adeɛ deɛ wɔsɔ ɔmo yɛ bia nti ɔmo de official letter na ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm nyinaa mu no wɔyɛ the the script kakra bi ɔde kɔma ɔman hɛn na nkyerɛ mu na kasa nso aba yɛ a no nkyerɛ mu no say notice of withdrawal of consent to the Abutrica Accord and the declaration of independence of the state of Awukugua in Anokye traditional area. And also we bring you greetings from the chiefs and the good people of the state of Awukugua in the Anokye traditional area. Kindly take notice that the great state of Awukugua has taken the firm and irreversible decision to withdraw its consent to the Abutrica Accord, which grants to Akuapem the privilege to rule, albeit wrongly, as the paramount chief on the Okere Latter Mountain, aka Akuapem Mountain. So say, what would they say? One communal come again, another work say Abutrica Accord no course no. Yeah, nti ma Akuapem Akuapem yeah hinkono to me now di man any work. Say me Akuapem man nyina so no. Wɔn yeah Awukugua for confront come for there. Wɔn atwa wɔn afim. Ya wɔn enka ho na so wɔn ntimi ntoa so ebiem enso honom. And after what was no church no say. Kindly take notice that the great stool of Awukugua has taken the firm and irreversible decision. Yeah, na medical can't know. Sa na moto omotui. Omogina pinti no motu sa na mawi. After na moto omotui. Omo sign sa omochi anya reversible ntia irreversible decision and omateki. Say omo ntimi entoa so enso Akuapem man hene biem. After what say the Abutrica Accord, if accepted to be true, since it has never been verified or subjected to logical and reasonable analysis, is over 300 years old. And of course, a 300-year-old accord or agreement has absolutely and completely lost its relevance or significance in this modern context of liberation and independence and our democracy. You see, or can you actually Akuapem man? I hear Awukugua here like I say. Omina de bi on chem so aye Abutrica Accord na ebu aye ntima Akuapem be di wo nyina so sa so ma le kofa Akuapem efi achemabu akwa nti won say se be ko achemabu akwa na no makunya kase mesere na o sadi fo mo je fo pe na kunya kase eye ofo panyin adwa na okọ Akuapem Akuapem so makunya kase no a eye Akuapem na kunya na eye ofo kuma adwa ana say abakọ san se o mo ye nnuanom ya chebi na ye panyin ti uza abre bia achemabu akwa ye dwumade bia no na no mo efi Akuapem ne ko sanse din ya panyin amama kwan so ene eye chebi ye achemabu akwa enti na no wo eye Awukugua na echem se bi Abutrica Accord ka se na nam so ma ogina tu be share Akuapem man na se no sa bi o che sa Abutrica Accord din finsia ha asa e finsia ha asa di no sabi obi antimi nto ne bo ase ema o monka ase asase no kwan no kra etisa na asem tisa abakosem ho no yen hwehwe mu nhwe se tisa na so obi antimi
analyzing who said Tessa and Asantesa, and I thought just as I didn't finish here, Sentinel. What would you did say? Abutrica accord no, Sabi a losing the value, not a losing the relevance. A song for the year won't finish here, and you know. In this sound for Sonny Beam, I want nay on my gun a cabami cabby among way woman, in our county, and then to your mocho, Eddie a few more, and ya as some cry. And I force us me no say, said the Abaco same city. Now, I can oral history come at me no. The Abutrica Accord was orally entered into by the state of Awukugua together with other Okere states and latter on one hand, and the Achim allies from the Achim Awukugua traditional area today known as the Akuapem people. This accord was only necessary as at the time as a security measure with the sole aim of warding off potential warmongers from attacking the hilltop Guans. It's them big and kind. Na no go for latter for na one ko for buy one make am. Tisia na eye Awukugua man ni chim se. Sa bre no de na eye Abutrica akọ na hunya se wo se basa. Esan se na odwumadi ba ko pe wo se di. Dwumadi na wo se di na se so metimi di eye wo mo a aka so wo mo a aka na wo mo esority aguanfo wo sa bre no. Na ba ko sem chese na ya akomofo. As akomofo ba ko sem chese na mo ya akofo pa. To na tete guans for latter for ho. Element ko fa Achim Awukugua for Bamo be kwa mo kodi om so nkuni tena ye Awukugua chese sa bre no but ayenti a wode sa dwumadi na so kofa Achim Awukugua for bai on you say o mo wie dwumadi no na so mo wie on botaye sisi Abutrica akọ no be kan asem o mo chese nye yi sa na no mo ka onyame na meka yenti enhye ni value bi abiem na akoso ama Awukugua akoso asom Akuapem na sa Achim Akuapem na se Akuapem man afọ say. However, this accord has totally outlived its usefulness and does not serve any purpose at all in the present-day Ghana, especially with the fact that it creates and continues to create a chieftaincy bondage for the Okere and the latter people, including us, the people of Awukugua, which is wrongful to us. And then, yeah, Ghana about to be a bedroom. I'm say, Abutrica accord no. Ne so mfaso pa no eso nse de ni mfaso bi abiem esan so wo say abekwa abema mentime wase ene ntokwa sem efa hinsem nsensem bebri e na akoso a emo ama oman no entumpo ti o kan sa e de akira mansan se de sitie e na afi wo chem say sabra it is important to note that this accord was entered into by independent states within Okere, and for the records no Okere state is subservient to the other. And was it? So Abraham Abutrica akọrọ ọmọ kabo no. Aman na no obi adi ne nkwe, no obi adi ne hoso. Tinye se bia na obi akwaji obi da bi. Na obi adane man. E no kabo mu eye sa de. This is Abraham and nyame adom na wiase akwa animu a oka obi ate se Okere eman awdo nsia, eman awdo nsia ya. Sa do na be ka nson, yo na be ka obi mu omokon sa akwen no. Na obi adi ne nkwe, obi adi ne hoso. Enti eni kwan se koba sa ase nei obi she obi ase eni ade sa na no eka and for us not say what is important to note is that the Abutrica Accord, which is only a fraternal agreement, was later turned into a chieftaincy arrangement for the purpose of creating a state in Akuapem, which at the time of doing so did not take into account the independent nature of the state within Ghana. So this Abra na no we Abutrica Accord no obi adi ne nkwe obi ada ne man na fasa Abutrica Accord no course wie no ana omo ye se omo de ka omo fa Abutrica Accord no omo da kire man be Akuapem man na ya benya a traditional arrangement e Akuapem man mo na so se omo afabra omo ye sa de no omo consider omo anyi ho anhwe se aman kwa se obi adi ne nkwe dada ene ye se ba be ka omo bom enti eba sa na ankoboa ti bro mu tutu sa na mo nyina so be ka Akuapem man abom na se omo ka sa aman na abom de Abutrica Accord no omo eye no omo anhwe se aman kwa se obi ada no so obi adi ne man ene koba sa amna ba be dusa enti we yensem a eye Awukugua man hene atwede komo Akuapem ne se da bi sisi ade wa twe ne ho ontimi nsom Akuapem man hene ana se ontimi so Akuapem mawura o se ade ekosi ekofuri da sisi a wa tene ho a enye se bi obo sasa na adwen on se na adwen irreversible. Yes, and revocable, ultimately revoke Salomon 2 years no. And what was not say at the end of the day, a warped system was brought into being within the Akuapem Traditional Council, which has created problems till today. Of course, no say the Ohania mania now basically that's why the Ohio and Tokasem selling penny for Canada America
ahensɛm nsɛnsɛm ɛwɔ Akuapem mu besi ne. To make a Akuapem traditional council system work, a completely independent state which does not take instructions from or is not under any other state, in essence a paramountcy, was made to become a divisional chief or a subdivisional chief. To say, saa bere a wɔn kye Akuapem man na ebeto odwa ɛma wiase na ati saa kan entity no ɛyɛ Abutrica akɔ no. Wɔn nyinaa yɛ amanhene. Nso nam sɛ yɛpɛ sɛ Akuapem man yɛ enti no. Yɛ ma nanom a yɛ amanhene nyinaa yɛ ti binom tumi nso ɛyɛ bi abrempɔnfo. Ɛyɛ bi nso adi kurofo. Na sɛ ɔn sɛ ɔka yɛ man Ghana Chieftaincy Act no a apart from Asantehene, you will Asantehene. Now, if you waba, you will Asantehene, Mamma so. If you waba, Manhene, after you bring for divisional chiefs, a man paramount chiefs, or bring for divisional chiefs, now for waba, and the for sub divisional chiefs. No, baby, I can be ano. We Manhene, paramount chief, if you are not bring for divisional chief, now for waba, sub divisional chief for your decro. Na, a year Awukugua Manhene chim say, on your account will be at to say. Sa brand no, I'm not about to check or they can't Akuapem about Akuapem minor. Amani nyina no ya amanhene. And so when I'm say person Akuapem man ye ntini yet omu na di breso. E ma omu na to me ko share na Akuapem man ase. E ma on be be ya abrempon for bi fi amanhene be ya abrempon, e bi fi amanhene be ya dikro for subdivisional chief. Yeah, hunu say na any kwan say ebasa. Ntino or say meanwhile the divisional chief has no power of a subdivisional chief. So in reality the divisional chief title is only on paper and nothing else. Then so what you say bro we is animal we na we no. Ekokoye say obrempon Akuapem ne brempon divisional chief no only to me wo odikro so but don't say normally in kadete say omanhene ne okọ man bia mu a omanhene apart from Asantehene ye we Asantehene no okọ aman aka bia mu a omanhene ne so ofi manhene na aba obrempon omanhene ye paramount chief na obrempon divisional chief na aba ofi obrempon ase na okọ odikro and as dikro subdivisional chief but anano che say Akuapem mu de e wo mse wa abrempon for your divisional chief ya nka wo se adikurofo hye o mase na wo so na nso de tense wo Akuapem sa na na mo kan aya divisional chiefs abrempɔnfo omo ne tumi bia wo adikurofo so enti e ba sa na akwa ha adwen se de wo kan enti e ba sa na se na no che se Akuapem na no abrempɔnfo tumi no e wo krata so ni bia biem and as ama Akuapem Traditional Council was built on fiction and remains a fallacy na se Akuapem man chichi na no asa akoye imagination dia ancient ni honum is answer brempo ni tumi wodi kruso a na ye koya na say ye boy it was say fallacy na na mo kan wa asese a pele chairman san no chim bi no say the weird arrangement has consistently created problems among equals because of the warped structure of the Akuapem Traditional Council. All the states within occurring are paramountcies by virtue of their independent nature and with all the attributes of a paramountcy, but were turned into a subdivisional chiefs in subservience to chiefs who are their co-equals. So say, Oko Akademi mu a, and for we na no we amanyene. Na so na am say person Akuapem man yenti. Ye te omo na di breso, e be ye omo di kurofo. Se de be ya omo entumi entu na mo bia sa. Enti e be ye omo na di kurofo, ye omo di kurofo e be ye no. Je se e be ye ya ma kokodu ba bi se, omo na no aka nyina e ye pe. So, ya afi kura bi kura honom dia, ye ma e bi kura e be som ahemfo bi ankom na omo ye pe ne do makɔhye omo ase. Because omo che say omo na ye di kurofo yi, ana sa be omo na ye amanyene no. Onkane omo na Akuapem kuna kese no omo na ye amanyene. Enso ye bi di kurofo e ye bi abrempon e mo be som na Akuapem amanyene. In fish ya be sa ha say twam koni. And for us we no say. Others may not say the worst part is making the Akuapem the paramount chief when the Akuapem people are settlers who were brought onto the land by we the Awukugua people led by the then chief Nenye Asaridiasa. Or say the man had drink and say, "What which the man in be no? Yes, say Akuapem for me, Akuapem Akuapem for the new in aso. Na onye Akuapem for in ewura. E wa abro mo chim say the mo kanyem na make mo chim say, "Omo ina aso nimpa say Akuapem for omo mfiri eye Akuapem wo. Omo ya hoho settlers. Ya omo bae, omo asase so. Sa bre, ebre na Nenye Asaridiasa eti akunya so." After what us be mo say it is said the all this sanse wetu say it is said here I say obi asi ni fie na akwakofa ohwo bi and as obi behind dan ho said the odan no kai na average na bi nipa na oba behind dan ofie no onu mo ye tumi ni be ma na say omra meje fiewura e wa ba fiewura na asefo no se fiewura no ko awu a fiewura na asefo ho no but say there bi the oba behind dan ho finsi abes ahasa you know onu mo na say ye tumi ama na say odi omu ina so omo so omo tumi sa enye ye kra ya e ha twen just say
Ochemwa, Abakosam they are clear. The history is very clear. It is the Awukugua people led by our then chief, Nyenye Asaridia, who brought the people of Akuapem from Achim and together with our Okere and latter brothers, decided to settle Akuapem on our land. It was a Ompo latter fui, any Okere fui, and a kofa. Achim Buakwa for by on Bay Akuapem Akuapem for Nomba and Umpo, a Omo Okere, and any latter fui, and a di Akuapem, yeah, and they walk Akuapem, I grown. Emma, one way for Achim Buakwa by Chebi by say, Montana Hasi. And ha adwen say omo ade baby amon baby atena na face abrey omo ama omo abedi omo so abedi sabre to say on this note under no circumstance should our tenant be made our landlord was omo ntia de bia that entini kwan say kwan bia so ko ba say obi omo na amon baby atena no na nei omo na edi omo so na say omo te obakunya kase so ewo eye okrema omo titu wa enye de bia da and after what we no say omo kire se abotachi akono omo ye omo ne achimebu akofo ye yasi omo na ye Akuapem fo ye visia be san ase atwam koni na omo de omo ne se na eye ayonko eye friendly engagement and omo ye na nso ne omo ne se sa friendly engagement omo ye ema achimebu akofo fi che bi be ka omo emo kabo omo di akobo fo so ne omo ana tete omo e obe pono so nyina no se si a omo de aye ahensie ne ahensam enhye chieftaincy bondage ya the friendly arrangement of the Abutrica Accord, which was entered into over 300 years ago, has been turned into a chieftaincy bondage and slavery for the people of Okere, which is completely unacceptable. Nti omo de omo say na ye yonkwa de no omo na aka bo omo ye na say si akwa kudu ba bi say adane ohye ya say enchi omo say go machi a omo mpo omo som eye ye na Akuapem hene yo de omo say na Akuapem hene Mr. Amaka na mbe chere na no mase krata ye a na twi na Akuapem hene ye hwemu a so de omo kan anka onye obi a ofri Akuapem mo na emom Mr. Amaka ma nya ma chere say omo free achimebu akwa no betina o tiane na omo ya asasne ye omo dia na enei omo som na Akuapem na wo hokko na o chere say de obi asi fie okofa owo bi say bra betina fie nim na wo won betina fie wo afi kra de wo won si fie ne ye ne dia na omo ina so na fie ru an so ay nyame dia kwa na sefo ho no ba wo won si fie ne ye ne dia enti won na echemra ye wo fie no a ototo ne yema omo so obitum sa enye it is unacceptable afi wo say it is unconscionable that after coming in to help a group of people, it is being claimed that the people of Awukugua, together with other Okere states who came for the Akuapem people to assist us fight the Akomo people, should serve the Akuapem people to eternity. Ntina machichi na say ha adwen omo say omo nti ase esan say mo bebo am yakon wi say afede ye na ekofa mba say mo boan yesi yan somo enkopem say wi ase be say omo titum enye and after what was being say the unconscionability stems from the fact that the descendants of these Okere people since 300 years ago and to eternity should serve the Akuapem people, and that there should be nothing to stop that. That being the case, the question that comes to mind is, where in the world can such a thing happen? Where a tenant be made to head landlord for eternity while still living in the house of his landlord? And I'm actually now so there. Say, the also most Akuapem maya so na Akuapem ni Akuapem ko mi se wi ase be say e wa bra omo na ko form zamra me boani enkontokwa. After we say, such bondage is completely unconscionable and must be made away with forever. It must be noted that nowhere in the world would anyone accept assistance from someone on condition that he and every single descendant of his should forever be in bondage to the one who came to help us. If you just be no ever to say, oh, ebi a what was so. Na when you talk bi, obi ne wudi aitaite any predo. Na ko fo bi si omra meka on ekodi nkunim. Nipa ne ba na obeka ho se meka ho ma akodi nkunim wi a ene me na beka ho ma medi wo so asane ba yam dia medi wo so akopim se wi ase bese o se da bi ansi sa wo wi ase ba bia da enti o mo ka se da bi ni kwan se basa se dia esi eti afo se sa anamontuo bi atisa eni kwan se agitum ha adwen odwen wa wo ntia se enti wo se entempa sa anamontuo atisa se okere ne latefo a wo Akuapemfo ana se wo na asasene wo dia wo ko fa chibifo ba se wo di o mebo wo kuni akwamufo ne wo tete wo mebo so no wo ko so anso wo ko si awie no eni kwan se ekoso wo se ne ya etwa so na bibia totwa na sa na Akuapem na se na Awukugua eka ana fo chem se ewiase be bia no wo magia tum se bibisa ankoso na wo ko so ansom enkopim se wiase be se e wa bra sebi mo na asasene ye mo dia afi wo se ne sanso ma ne ye ya
Emane ya pa sans ohwe baby Ghana aba beduri say Ghana nya found ya afi apem anko de onum enso 1957 na Ghana nya found na so besi ne wo mo okere ene latefo Awukugua na ka say yo wo mo da so a ehye nkwasom se yete say mu a na so wo mo dwen ho a entiase wo mo entiase wo mo dwen ho a na wo mo di ya san say wiase na akwa wo say nkwasom slavery etwam efisia be sa hanu ye etwam ko ntia denti ena nei wo mo ye wo Awukugua wo mo da so a ehye nkwasom se ase ena afi what was no say sa ehye ye course no entiase ye course no or say an accord is an agreement, and since an agreement can be abrogated at any time, and because Awukugua is a complete state of its own, taking no instructions from anyone but itself, and as Awukugua is this very state that brought the Akuapem people to the hill and got them settled, it is the same Awukugua people that must show leadership in bringing to an end the slavery and bondage that the presence of the Akuapem people has brought under the Okere people. So I say, omo de omo kan wo bia te say yin na yakabo ma yes wo ma bo an yan nkunim sei no e yakabo no omo ina aye na yakabo mo omo aye nti no bre bia omo timi twam ti na ama omo Akugua afọ chese sesi ade omo twa san kabo mo omo ne eye okerefo ene woni aka na aye na ya omo twam ane ye baako afei omo say eye Akugua man omo da omo man omo di omo wan say omo nye afutuo anase obi a nkyere omo de omo nye omo da omo man ye free chese sa na omo ka omo de omo ho aye omo da omo man ye omo nye afutuo free obi a ho omo de omo so e na fe omo aso na ekofa a chimabu akofo yi eba ye na omo na wakopon so omo me ka omo na omo ntumi nkunim tie na omo akofo omo ba na ne ho benya se omo ala bedi ka tu sa na mo no e di fa wudi abre okere ene latefo nyina eno nti e na ama wo omo ya sa abre am na okase wo wo eye Awukugua omo di kan ba abonten de kata akoma Akuapem ni se omo ntimi so na Akuapem ni biem se dia ese na efatantia na ya ba akọ omo kan wasem e de chairman sign se de si etie and I say omo say kada che na Akuapem man ni se sa na mo tu omo tu se ko ba sa na Akuapem man ni e se won tia se a e de omo Akuapem for and as omo Awukugua for omo to mbo ase na omo to na mo bia so mo tu e de nya omo foundation se omo de omo to na mo yi omo nsan omo hu bia na se omo nsisa omo adwempiem omo to na mo no a omo wi and I for say for the record Awukugua state shall not accept a subordinate status to a Akuapem who are settlers brought to the hill by us the same Awukugua people so se yenka mo bia ante se eya wo mu Awukugua man wo mo nyintum da bia da se omo be hye Akuapem e ka Akuapem che Akuapem ye na ye Akuapem man na ahemkru omo nyintum da bia da so omo be hye Akuapem and I say Akuapem man ase da bia da is answer wo mu Awukugua for the kofa Akuapem for e de omba asase omo asase so and I for say as a matter of education to the world it was the people of Awukugua led by their then chief Nenye who sent and brought the Akuapem people to the then Guan Hills inhabited by the Okere and latter people which today is known as Akuapem Mountains. So one confirmed by after say at the time there was nothing like Akuapem, and the reference to Akuapem then referred only to the Okere and latter people who are Guans but did not include the new settlers who were Akan such as the people of Akuapem, Amanokrom and Aburi. What's that breno? Na ya kan omo a ya ka say ni Akuapem bia ho no. Ti sa breno ya bo Akuapem a na eye Okere ene latefo no a wo bo ho no ya omo na ye omo ye Guans for. Dem na ya ka say Akuapem sa breno a na enka ye nuanom akanfo asese omo ho no akanfo ho no bi ene eye Akuapem ye Akuapem ahinkro afa akanfo ho no bi ene Amanokrom ene Aburi. Yes omo mi ensan de omo ya akanfo ho na sa breno omo che say na ya ka Akuapem a na nya akanfo na ye omo latefo ne eye Guanfo ye ti wono enti omo de omo ntimi nhye Akuapem man na sibiem. And what you say, it is for this reason that the people of Akuapem have always sought consent from the people of Okere before they celebrate their annual draft festival at Akuapem. This is done by the provisions of drinks and the ram to pacify the gods to allow a settler celebrate a festival on the land that does not belong to them by the Okere people. To almost see Mbobesine, se kwa se Akuapem, and yes, Akuapem, and I say Akuapem ni ebedi ebetwa dwira. It is what they and sa and afi dwan ekọ ade koma na nanamu a ewa Awukugua na de enti otu sa na mo yi na se no betwa odwira bia ode sa ensa broni nsa bishna pb ene odwan ekokoma na nanamu ne se
or the court, another okere, or the common say, oh, you just almost assassinate your media. This will bet me to an amobia, a mamma, money bia. Just almost as near the quine. And son, what to me, it was just a business. Akuapem money guswa ya bibi obeye and also to an amobia to Serbian or the Mr. America oko no de ensa ekoma wo na for sign de dwan akwakomo and son what to me to an amobia ya etesa. Afterwards, what I say, this has been one major sign of the technically and morally subordinate standing of Akuapem as a settler on the Akuapem Ridge with the basis via rule, but unbeknown to many people in Ghana. It was say, we go to say, any Akuapem mine, or we want to share okeriase. Tina baby, we to an amobia to say, I just want in san echo. And so much me to us, no what to an amobia say na efata and so on. I feel to also be one, or say Ghana for be bring but sanity. Yeah, chimwa eman baby sir. And I foresee the state of Awukugua has always been a complete and independent state, merely participating in the Abutrica Accord, but reversed the right to withdraw its participation and consent at any time, which such right has been and is hereby duly exercised. So see, we actually say, Awukugua mine, or what the or moon shall be asked. Nemum, a your do no macabo Abutrica Accord, no macabo. Now we are now brebia. Omohwe na Abutrica Accord no muntimi bia mo mutimi twa mo frame. Eno ntina sa brede o na aka mo aboma o ma twa mo afre di Abutrica Accord mo a enya asaketwa kra. After it also be more say the state of Awukugua has got its own defined territory, its unique history, its own heritage, its culture, its own identity, celebrates its own festival without seeking anybody's permission, installs its own chiefs, and distorts them when necessary. And what you say there, Niama Awukugua mine timi ya, onye tumi mfi obi a no, wo mo atimi si omo hene, wo mo a wo mo kunya sase. Ya omo di so, afa wo mo ankasa abakosem, wo mo akasa ya omo kano, wo mo di omo sa, afa che so omo ha wo mama mere no mama ne ya, wo mo ye ya enhye obi ase. Afa omo ha wo niama mo dance se eye Awukugua mine ya omo ni tumi mfi obi aso. Afa omo tumi se omo asi omo henfo, omo tumi se omo atimi tu omo henfo. Ya nyina omo ya omunye tumi enflu obia ho ansa na omaye tin na chese omu de omu da omu man ya nya asem ketwakra afọ omu na montu afi bia omu die na montu obi omu tu bia afọ omu jumedi awdo omu die awa afeni mu omu amamre na omu ne omu ya eno omu ya chese omunye tumi enflu obia ho omunye tumi enflu obia ho se ebi ohani bi ma yakwan se na omu chese da bi omu tu asa na mo no a obi anchro omu se munye se omu na ye omu ade e wo tumi so nti say has never been under the direct rule or authority of anyone, despite the presence of and being a member of the Akuapem Traditional Council. To say, Omso Maka, Akuapem Traditional Council, no matter at some kunya, Akuapem man with the Nenso, Omana Montu in Omutua, Obia, you be on a young woman, and you'll be only to me for a bia, or one a young man, the answer, maybe no, said we are mine, Nabrin Pomisha was here. See, basic brimpon, Jais who could such a mind, Tabby Amelfa, Jabbing, Faton said, I'm tired. Now Jabbing mind over here, said Jasso, Ceramica, Colongonia, digging I any day. As the basic Jasso and a Colongo, and he said, Colongona could such and a Jabbing. As the basic Nana Jasso, he said, Jasso could such a Jabbing, Nana Jabbing. Samson I be a mampo in Ceramica, as the basic drying, this is a drying could such a mampo, and as the basic Jamasin, this is Jamasin could such a mampo. It sounds what I say. They move another who got say. Omo so omo de omo ka Akuapem Traditional Council mo de nanso omo asi omo hene omo ayo omo mama ne omo ne ya omo nye tumi mfamfiri na Akuapem man ne wansa na mo tu sa na mo sa na no mo ka but minimu ade ye be hwem yi mi so hwe me na ofi Akuapem mamu Awukugua na ni mama be ne amane na fa me number no ye number ne twa go video na se na afa okọ obo video na se abo nse ya twa ntwe bebe o number na wase na ofre na wache me kaka na yesua de na bibia ya so because I mean you na e pese tumpon se o man Ghana so ti o se ente sa ti ene sa de na so mo da o so mo di o mo ya bepem sa brent no o ka mo bia te se Akuapem o ka mo bia te se Awukugua man independent. Such a completely independent entity is tantamount to paramountcy and must be treated as such. Ti na so mo di o mo bibia enti no o deserve so mo ye man na dwa yeah, ni kwanso mo shema hini biase. Ti omoka amobiate. And therefore say the destiny, the future, and the fate of the indigenes of the state of Awukugua does not rest in the hands of a settler who was brought to the hill by the Awukugua people. To say, Awukugua mine dachi, Awukugua mine fapim, Awukugua mine ehunu mu ne nkanko ne adehye ne mpuntuo no. Sabi
and now obi biara omko fa free baby so omna medi omo so as omko fa free baby so omna mebo no ni nkunim e na be kire ogwa mpuntu ne nkanko na emom eye won a e na betumi a kire ogwa aman no mpuntu ne nkanko to we no say on this note we wish the chiefs and people of Akuapem well and would only regard the chief of Akuapem as one equal in rank henceforth in any environment or meeting. So say omo ka da kire obi a say wo mo na no mo a e wo ogwa no mate omo e dey free eye Akuapem anase Akuapem man ho na sesi ya omo de omo kan obi ate se na no ma wo Awukugua ase eje se omo metimi e de ni bu ama Akuapem man na omo de be man se omo nyina ye pe na se na Akuapem man ho sade ekosi akufu wona na no ma wo ona na Awukugua ahene omo nyina ye pe na emom omro wo mo so nti omo ti ase sa ade a e de aka bia na mo to obi ekoso a omo so Awukugua man ahene Akuapem man ahene ye pe na bu ama asundua ba di sempo se meeting bia be koso se bia na person ye meeting a omo nyinu se meeting no Awukugua man hene e ba bia o baby se won na Akuapem man hene ye pe so mbe hia o ba bia se abanjumadi be bibi se a na no nyintum na Akuapem man hene nyintum se so ye meeting ana bibi se koso na okobi na se Awukugua man hene so ba bia omo nyina ye pe ya obia enso nchen obi esan se omo de omo chese abakosam chese wo mo e na kofa na Akuapem man hene eba sa abre no e ma abobo ya obutachi akodmu a omo koye edi nkunim edi omo ana etete omo so eno nche se omo hye omo ase ye nti omo hye omo ase akopem afebọ ti abusia kratai free Awukugua traditional council ana dia ba beto gas abre a yedi nyina mu nchemu ene mu amane bu nyina esoma mansa abusia to fa bu nyina aye kro tiawa ene magic kan se o chese se ade eye Awukugua man paramount chief and president of Awukugua state traditional council say omo ntimi nhye Akuapem man na sibim oma di omo ye nenye osabema opese kundu kuna di otosmi no ani nsahya se chese oma di omo ya sesi a omenye omo fa di abusia yeguso di be na Akuapem man no wa ba ye be koso bia wonse we ba de munchemu ani mu amane bo aba besom ba ye bo mpa se sabi hinsam ahinsam ntokware ya do so di bo mpa se nyame se ono amra no ma so ndwemra e wonse mu se be ye government mo ase bia ma so se de etan kwa nyanka ho ase di yesre yedi nsem we chi se nyame na anya do na bibia anya so di ba de beto fom biem bia na de be be samba ye de munchemu ani mu amane bo abesom da se o jebre na o hwe me di kwabena wesu aha by Grace TV then di kan ya be hwe ya me subscribe man wate ye o di pa bebre ya ye de besom na ye mu ye kai Mr. Ma refi say ye tonfie watchma ya be Kumasi ya 4-bedroom house would you feel so for like a 10 minutes drive from so for like what did you want Mr. for number nature no e from no makasa e bibia ankoye e from us house na make am full be trading enterprise Kumasi South Central Junction e dia ma what did you want tempa dan you be trading enterprise akasa e bibia ankoye dia ma e tar papa in for papa ni perfume papa dia Kumasi South Central Junction one abenya bia promotion ko abon da form kebe ko bia ko abenya tar papa ni for papa na wa share na bibia ankoye dia ma finally a Better Grace Financial Services Ghana for ya more American Canada insurance company papa financial company papa the one Better Grace Financial Services the Mr. to me kind mama dana kusi one dana kusi na to answer in kasa and twin komo na on chokwa beti me Better Grace to na mon na ono ma ye bibia kama na wonya amfa so boom e de afim ono musie sika na ko pension ko ba so hia sika botam sika boom di ama on po ye de na ope na bra ono musie sika na so how na ma ne bi ba ma nda so na so nyama ne pare na on timi nya dwuma bi mo be hwa ko mi so be nya me dia on pe we de na ope a Better Grace Financial Services not just say financial freedom for everyone financial freedom for everyone ebusu abra pam ye bi sia e mo e bom pa nya me na amwa na so ndwuma me di ko na osu makra bye bye.